Okay, so welcome back. I'm going to ask you an important question which has just occurred to me. Why is it that you, and there's a lot of people that we know here, young people that we know, excluding myself, we're not influenced by bad people in our lives? Like, we all have bad people in our lives, right? And I worry about the amount of self-inflicted harm through alcoholism, drugs, tobacco and that sort of thing that our community is suffering. And it's a reality, it's not something that I'm making up. I worry about that, and I wonder why I'm not influenced by that. And everything in moderation is good, but when you take it over the top, it harms your body, right? Why do you think that? Why do you think we have stayed away from that? And others, even some of our friends, have been influenced badly by it to the detriment of their health. True. And wealth as well in some cases. Yeah, of course. Because it's all about accessibility too, right? Yeah. Because you need to be wealthy to a certain degree. Yeah, to have access to all that. Yeah. તો મીનાજીએ મને હમણાં એ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એ ખુદ અને બીજા કેટલાય અહીંયા યંગ મેયર્સ છે, નોજવાન મેયર્સ જે ઊંધા રવાડે નથી ચડ્યા, એનું કારણ શું હશે એ મને પ્રશ્ન પૂછ્યો. કેમ કે આપણી કમ્યુનિટીમાં ખાસ પાન, ફાકી, વ્યસન, દારૂ, તો એ બધામાં ઊંધા રવાડે ચડી જાય છે યંગ છોકરા આપણા મેરમાં. તો એ અહીંયા એના કેસમાં ખુદમાં અને મારા અને બીજા કેટલાય અહીંયા 2-3 યંગ પીપલ છે એમાં નથી પડ્યો. એ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તો મારું કહેવાનું ખાસ એ થાય છે કે પેરેન્ટ્સ, મારા પેરેન્ટ્સ ખાસ, and I believe to some degree yours too, મારા પેરેન્ટ્સ સાથે હંમેશા પહેલેથી હું નાનો હતો ત્યાંથી બોન્ડિંગ બહુ સ્ટ્રોંગ અને બહુ મોટું રહ્યું છે. તો મારા પેરેન્ટ્સે હંમેશા મને સાચી વસ્તુ શીખાડી છે, in the sense કે real things, that matter is what I've been told. Not to hurt people, take care of, because children can be ruthless on the playground. But Mara dad hamesha kehta ke he used to give me an example. He used to say, "Tu nano hoto, hu nano hoto tyare e mane example deta ke playground ma tu ramwa jais hamra અને ઓલો નાનો છોકરો છે એને એનું હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું. શું કામ? તને હમણાં કોઈક મોટો છોકરો આવ્યો અને મારશે તો તને કેવું લાગશે? તો તું આને મારીશ તો એને કેવું લાગશે? તને લાગે એવું જ લાગે? તો એમ નહીં કરવાનું. So things like that, my dad sat me down and taught me things. But like બધા parents કે બધા parents એના છોકરાને શીખાડે. પણ difference શું છે કે આપણે what's the word, ખોટી શું કીધું તે વ્યસન ખોટી addictions ને નથી try કરી કોઈ બી. અમુક ડિગ્રીમાં એવું છે કે પેરેન્ટ્સ કહે ને કઈ રીતે કહે છે એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાઉ યોર પેરેન્ટ્સ ટેલ યુ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ. ઘણા પેરેન્ટ ઉડતી રીતે કહી દે કે બેટા એમ ન કરાય, પણ બેટાને શું પ્રશ્ન હોય કે શું કામ ન કરાય? Why not? My buddies are doing it. So when parents just kind of just fleetingly say don't do that, it's bad for you. And I blame the parents in that sense that એ લોકો પેરેન્ટ્સ ઉપર હું થોડોક બ્લેમ એટલે નાખીશ કે એ લોકો બિઝી હોય એની લાઈફમાં, એટલે એને ટાઈમ ન હોય બેસી અને ડિસ્કસ કરવાનો. પણ મારા ડેડ અને મારા મોમે, my mom was usually comparatively more busy because she had to take care of the housework as well. પણ મારા ડેડે હંમેશા ટાઈમ ન હોય તો બેસી અને ટાઈમ ફાળવી અને મને સમજાવ્યું છે એકડે એકથી કે આ કારણથી ન કરાય. And this one time he actually got a cigarette from me. He's like, you know what? Your friends are broke. I think I could understand things a bit well. So he's like, you know what? Your friends are probably going to get you to smoke. So sit down. Here's a cigarette. I'm going to light it up for you. Smoke in front of me right now and tell me how good it feels. That's exactly what Steve's father did to him. Yeah. Steve's father exactly the same thing when he was very young. Yeah. Cigar didi and said, tell me how you feel. And of course Steve felt really bad. Never touched
a cigarette in his life Yeah. ever. I just don't like it. So it's તો જો તમારા પેરેન્ટ્સ એ રીતે ન કરો અથવા તો તમે તમારા ચાઇલ્ડ માટે એ ન કરો તો obviously child ની કુતૂહલ રહેવા he's going to have કુતૂહલ રહેવાનું છે. He's going to have that curiosity in his mind that you know what everyone else is doing it but hey I mean what's the harm in trying. And આપણા કેસમાં એ નહોતું થયું કેમ કે આપણે એ રીતનું ગાઈડન્સ yeah કારણ કે mostly farmers હતા એ લોકો busy હતા એટલે you know generation after generation children were left to their own devices and so you know it's easy to fall into a trap. Am I right in saying it's also a strength of character yes. in a person? You know, you see three or four people in a family, you know, ek bhai completely addicted to and bijo bhai, you know, he drinks moderately and he's healthy. And you know, one brother who can't control the drinking has got liver disease and you know, so one brother has a strong mind that he can control that. Willpower. Right? Willpower. Is willpower something apne sikhi sakye ke natural cha? Actually scientifically speaking I was watching a video and willpower એવી વસ્તુ છે કે તમે સવારે ઉઠો ને ત્યારે finite માત્રામાં તમારી પાસે હોવાનો છે. ગમે એ આંકડો let's say 72 નો આંકડો 72 જેટલો let's say તમે સવારે ઉઠો ત્યારે willpower હોય અને પછી તમે જેટલો વધારે ડિસિઝન મેક કરો ને decisions drain your willpower. તો તમે ડિસિઝન જેટલા લ્યો તો throughout the day એટલો ધીમે ધીમે willpower ઉપર કાપ મુકાતો. Scientifically that's what they figured out. તો willpower બધાય પાસે willpower હોય પણ તમારે willpower જો lose ન કરવો હોય throughout the day તો make less decisions. Don't spend 20 hours trying to figure out what socks you're going to wear. Just pick one because it's not important. Save your willpower for decisions that matter. તો willpower ને તમે સમયની જેમ વાપરો. You have finite amount of willpower. Science also says that mansone addictions થાય because mentally એ લોકો stress છે કે any life માં problems છે and they need an and outlet. they need an outlet escape. Yeah, so therefore એ લોકો addictions take up કરે and adopt કરે વધારે. મને ટેન્શન છે classic thing. How right do you think that is? And આપણા problems mostly the pote જ create કરીએ, right? Especially I mean our community where there's always arguments, land, money, families, you know, one thing after another. Do you think that's the root cause problems? Are there problems here, addictions? And like I say, with the root cause problems, personal problems, you know, our personally problems. Apna ubha કરીએ છે. Yeah, of course. I mean, it's obvious. Is it though? People don't think so, but yeah, when you look at it objectively, it is. આપણે જ આપણા મોટા problem હોય છે. So if we learn to let things go a little bit more, world would be a better or not create problems in the first place. Exactly. Right? So I mean, tension તો વાનું છે, બધાયને tension હોવાનું છે, right? So I mean, why do you have to turn to a bottle? And why not turn to your wife or your family members? Talking. Yeah, talk. Communication is the biggest healer. That's what I think is the biggest problem, is that we don't talk. આપણે એકબીજા સાથે વાત ન કરી શકતા. Especially હવે ટેકનોલોજી આવી એટલે બધા ફોનમાં નીચે જોઈને ડાટાનું વધારે ઓછું થઈ ગયું છે. Right. Okay. So આજે આપણે આ ઇન્ટરવ્યુ સેશન કર્યો Uday. How do you feel about this interview? તારો એમ શું હતો આ ઇન્ટરવ્યુ કરવામાં? And what do you want to say to everybody? What do you want to say to those young people out there, our young mayors? What do you want to say to them? Well, મારી આ ઇન્ટરવ્યુ કરવાનો હેતુ મોટામાં મોટો એ હતો કે the youth learn something from me. બીજા જે young mayors છે મારામાંથી કંઈક શીખે અને હું hopefully in the future contact થાય તમારા બધાનો તો તમારામાંથી કંઈક શીખું. પણ જે મોટા issues છે આપણી કમ્યુનિટીમાં એની ઉપર પ્રકાશ પાડવાનો હેતુ હતો મારો આ ઇન્ટરવ્યુ કરવામાં અને I would like to say that you helped me out very well with that. So thank you. My biggest goal was to
throw some light on these issues. Okay, so I have a real issue with one thing, is this mayor is great business. You know, I really have a problem with that, because I really believe that attitude promotes ignorance. And I don't mean that we're not great. We're a great people. We're a very, very, funny, outgoing, and very caring community, actually. People, have an impression of us. Other people have a bad impression of us. But actually, in reality, we're a very, very caring community. And I want to, that business of this Mayor is Great, which is promoted across the globe, I find it, I think it's harming, self-harming. I don't know if I'm the only one that thinks that way, but I do. I find it promotes ego over what you're trying to do here tolerance is, and... so here's the thing, what you're trying to do here is you're trying to give voice to the dissenter in the crowd. Yeah. There's always going to be that one person who believes exactly what you do, but they don't have the willpower to stand up and say that, because then there will be the social outcomes, right? And yes, તો મીનાજીનો આ ગોલ ઈ છે આ મુદ્દો ઉપાડવાનો કે ઈ જે એક માણસ આ કમ્યુનિટીમાં જે ચંદ માણસો છે એને પાવર દેવાની ટ્રાય કરે છે કે જે બિલીવ કરે છે અને જે સાચી વાત છે કે આપણો જે મેર ઇઝ ગ્રેટ અને બીજા બધા ફલાણા ઢીકડા બધા ખોટા અને આપણો જ પાવર અને વી આર ગ્રેટ ઈ એટીટ્યુડ છે એ ખોટું છે રાઈટ અને એનો ગોલ ઈ છે કે આપણા ગ્રુપમાં એટલા કેટલાય હશે કે જે ઈ બિલીવ કરતા હશે પણ ઈ લોકોમાં હિંમત નહીં હોય ઊભું થઈ અને એમ કહેવાની કે આઈ એગ્રી વિથ યુ મીનાજી તો એનો ગોલ ઈ છે કે ઈ એને અવાજ આપી શકે and also to prove our greatness કે આપણી સ્કિલ્સ શું છે આપણે શું કર્યું છે આપણે અત્યારે શું કરવાના છે રાઈટ ફ્યુચરમાં કે આપણે કેટલા યુનાઇટેડ છે આપણે કેટલા હેલ્પ કરીએ છીએ આપણે આપણી કમ્યુનિટીને અને ગ્લોબલી આપણે કેટલા દયાળુ છે. I'd like to use a quote in our language and that says ખાનદાની હોય ને છાપામાં ન દેવી પડે. Right. Exactly. If you are a cultured person, you don't have to advertise that in newspapers. Exactly. તો આપણે જ્યારે એમ કીધા રાખીએ કે મેર ઇઝ ગ્રેટ, મેરે ફલાણો કર્યું, ઢીકડો કર્યું, આટલાના રાઇટ્સ માટે લડ્યા, ફલાણો ઢીકડું, શ્યોર એ બધી વાત સાચી છે, પણ અટાણે શું કરે છે મેર? Yeah, and અત્યારે મેર બહુ કરે છે. And they do. They do it a lot. આપણે જો ઇમ્પ્રૂવ થવું હોય કમ્યુનિટી તરીકે તો we have to only focus on things that the mayors aren't doing. મેયર શું નથી કરતા એની ઉપર ફોકસ કરશો ને ત્યારે મેયર શું કરશે ને એ દુનિયાને દેખાશે. જ્યાં સુધી તમે એમ ફોકસ કર્યા રાખશો કે મેયર આ કરે ને તે કરે તો દુનિયા એમ કહેશે કે ભાઈ ખાનદાની છાપામાં ન દેવી પડે. So why are you always praising yourself? Why are you trying to prove? Do you have something to prove? You know? તો ઈ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઈ જે એટીટ્યુડ છે એ આપણે આખી કમ્યુનિટી તરીકે થોડો ઘટાડવાની જરૂર છે. એમ નથી કહેવાનું થતું મીનાજીનું કે ઇવન મારો કોઈનું નહીં કે મેર ગ્રેટ નથી અને તમે એમ કહેવાનું બંધ કરો કે મેર ગ્રેટ નથી. જુદી જુદી રીતે આપણે આપણી ગ્રેટનેસ પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ રાઈટ આપણી ગ્રેટનેસ પ્રૂવ કરી શકીએ આપણી સ્કિલ્સ આપણા ટેલેન્ટ્સ આપણા આર્ટ્સ કલ્ચર આપણી દયા and charity, અને એ બધું I'm sure તમે બધાય માનશો આ મેર છો એટલે મેર કલ્ચરનો ઓળખતા જ હશો અને એ બધું આપણામાં છે જ નાથો મોઢો અને કેટલાય છે લડવૈયા અને many philanthropists દાન પુણ્ય કરે છે કેટલાય અને એ બધું પણ ઈ દેખાતો શું કામ નથી અને આપણી વાયડા એ શું કામ નથી? Exactly. That's the word, વાયડા શું કામ દેખાય છે અને એનું કારણ I think આ એટીટ્યુડ જે છે ને કે મેર ઇઝ ગ્રેટ અને ઈ જે મેરનો પોઝિટિવ એસ્પેક્ટ્સ જ જોવાનો I think that's what's creating that problem. તો I think આપણે થોડું ઘટાડી અને નેગેટિવ એસ્પેક્ટ્સ જોઈને આપણે કામ કરીએ. I think the mayor is great statement માં છે ને પોઝિટિવ એસ્પેક્ટ્સ આપણા નથી દેખાતા. I think it's lost.
I આપણે જે બધા આ positive aspects છે community ના Yeah. globally, Yeah. you know, whether it's Middle East, India, Africa, North America, wherever, I think the positive aspects બધા lose થઈ જાય છે. ચાણક્ય શોમાં ચાણક્ય So- કહે છે કે ત્યારે oh we don't have too much time but ચાણક્ય કહે છે how much more time do we have? Just 5 minutes? Okay, we can do another section. That's fine. Chanakya says that there's a little part where there's a issue between religious sects. Mhm. I think it's the Jains fighting Mhm. the Buddhists Mhm. because Buddhism was taking it was catching fire and people were kind of converting a lot. Mhm. So it was a big little religious war, kind of like the Hindu-Muslim thing, but back in I think 400 BC. And he was making a point. ચાણક્ય કહેતો હતો એ શોમાં, મારો ફેવરિટ શો છે Yeah, I love that show. ઈ એમ કહેતો હતો કે તમને તમારા રિલિજનમાં વિશ્વાસ હોય તો તમે જીવીને દેખાડો. Yeah, exactly. Why are you trying to put down a second religion and saying it's bad? તમને તમારા મેયરપણા ઉપર વિશ્વાસ હોય તો સાચા મેયર બની સાચા મેયરની જેમ જીવી અને દેખાડો. તમે એમ શું કામ કહેવામાં બીજી છો એમ કહેવામાં કે મેયર ઇઝ ગ્રેટ. તમે ગ્રેટ થઈને દેખાડો. And they are great. Yeah. You know, I meet So so many people. just don't kind of say it too much. Yeah, exactly. Your deeds, tamara kaam, and tamara attitude will show your greatness. Will show your greatness. And I think we've got a lot to share with people on that. Okay, we're going to take a time out and we'll go to our last session. I think we've extended, so we'll go to our last session.